Кем дегенде соңғы 5 жылдың ішіндегі барлық турнирлерде өзбек боксшыларына жеңілмеген ұлттық құрама капитаны Асланбек Шымбергенов. Иә, дұрыс естідіңіздер. Сонау 2021 жылғы әлем чемпионатында Өзбекстанның мақтанышы, Олимпиаданың күміс жүлдегері Шахрам Гиясовты, одан кейін Ресейдегі турнирде де Осман Батыровты, одан кейінгі міне Ташкенттегі әлем чемпионатының финалы Саиджамшид Джафаровты, Ханчжоуда өткен Азия ойындарындағы ширек финалдағы Асақожа Мойдынқожаевты қалай жеңгені бәрі есімізде болар. Ассалаумағалейкум боксер жанкүйерлер. Асланбек Шымбергенов 71 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі ұлттық құрамамыздың осы кезге дейінгі капитаны болып келді. Ташкентте өткен әлем чемпионатының жеңімпазы финалда өзбекстандық Саиджамшид Джафаровпен жұдырықтасқан болатын. Финалдық кезең өте тартысқа толы болды. Саиджамшид осы әлем чемпионатынан кейін ұлттық құрамадан көрінбей кетті. Жалпы Өзбекстан құрамасынан көрінбей кетті. Тек араға 2 жыл салып, Бакуде өткен турнирде Әзербайжан атынан 75 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткенін байқап қалдық. Демек, Өзбекстан құрамасынан кетіп, басқа елдің атынан шығып жүр. Иә, Өзбекстанда да қазір бәсекелестік өте жоғары. Қазір бұл салмақта Өзбекстанның нөмір 1 боксшысы ол Асақожа Мойдынқожаев. Жалпы Асланбектің жетістіктеріне кішігірім тоқтала кетейік. Әскерилер арасындағы әлем чемпионы, Азия чемпионы, әлем чемпионы. Тек қана бір жетістік жетіспей тұр, ол Олимпиада. Парижде өткен Олимпиада ойындарына жолдама алғанымен алғашқы айналымнан сүрінді. Әдетте өзі жеңіп жүрген Иорданиялық Зият Ишайштан жеңіліп қалды. Бәлкім оған себеп жарақаты болар. Оны араға бірнеше уақыт салып берген сұхбатында айтып берген болатын. Және ол сұхбатында да дәл осы әлем чемпионатының финал жайында да кішігірім сөз қозғады. Мен финалда жеңетінімді білдім, сезіп тұрдым. Қарсыласымның жанып кеткенді байқадым. Әрі-бері сүйрелегенге икемге көніп тұрды. Тым асығып кетті. Мен өз ойыныма салып жеңіске жеттім деді. Асланбек қазір ұлттық құрамада жоқ. Олимпиададан кейін біршама үзіліс алды. Қазір жаттығуын қайта бастап жүр. Күзде өтетін Қазақстан чемпионатына қайта қатысып, ұлттық құрамаға қайтадан кіруге ниетті. Одан әрі қарай көре жатар. Қазір 71 келіде ұлттық құраманың нөмір 1 боксшысы Асланбектің ескі қарсыласы Абылайхан Жүсіпов. Екі боксшының текетіресін қайта көріп қалуымыз да мүмкін. Шыны керек, дәл қазір бұл салмақта ұлттық құрамада бәсекелестік мықты деп айта алмаймын. Абылайханнан кейін Сабыржан Аққалықов болды. Ол да қарағандылық болғандықтан Абылайханға жол беріп жүр. Бірақ бізге бәсекелестік керек. Дәл осы салмаққа дәл қазір Асланбектің жетіспей жүргені көрініп тұр. Абылайхан кәсіби бокстан әуесқойға қайта оралғалы өзін басқа қырынан көрсетіп жүр. Енді Абылайханның нағыз сыналатын уақыты күзде болады. Күзде 2-1 әлем чемпионаты болады. Оның біріне Абылайханның баратыны сөзсіз. Ол Асланбек осы екі әлем чемпионатын тым болмаса біреуіне қатыса ма, қатыспай ма әлі белгісіз. Себебі ұлттық құрамада да жоқ. Жекпе-жек туралы ештеңе айтпай қояйын, өздеріңіз соңына дейін көріңіздер. Бұл Асланбектің нағыз шыңдалған формасындағы жекпе-жектерінің бірі болды. Ташкент, Өзбекстанда өзбек боксшысын өз жерінде әлем чемпионатының финалында жеңу деген бұл үлкен ерлік. Дәл осы Ташкенттегі әлем чемпионатына қазақ боксы үшін де алтын әріптермен жазылып қалатыны сөзсіз. 5 боксшымыз финалға шықты. Оның 4-еуі алтын жүлдеге ие болды. Ал достар, Асланбектің мына жекпе-жегін соңына дейін тамашалап, өз бағасын бере жатарсыздар. Асланбек соңғы 4 жылда дәл осы салмақтағы әлемнің үздік боксшыларын жеңіп жүрді. Біздің Асланбекке ешқандай өкпеміз жоқ. Тек қана Олимпиада әттегені болды. Ал достар, осымен бұл шығарылымды аяқтаймын. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын қазақ боксы жасасын. Big swing and a miss with the southpaw left from Jafarov as he catapulted himself off the ropes. The nose damage could make breathing more difficult as Shimbergenov comes land with a strong right cross. Check left hook landed out of the southpaw stance from Jafarov. My goodness, that's an intense opening 3 minutes. This battle for 71-kilogram light middleweight gold. Shimbergenov found his range with a strong opening.
Jafarov was right there with him for all of the round, but I think the more eye-catching and accurate work overall came from the man in red. But how will the 5 scoring judges see it? Coaches of each corner living every moment, their concentration absolute on the work of their charge in the ring. Remember, IBA live scoring will mean that me ringside, the fans in the arena, and indeed you at home will see the scores, and it's a clean sweep of the cards for Aslambek Shimbergenov. 10-9 for all 5 scoring judges to take that first round in unanimous fashion. Round 2. So into the second round then, and you can bet that the Uzbekistan corner will have told Jafarov that you've just conceded that one, my man. 10-9 across the board, you've got to do something different. And again, this one being contested in a wonderful spirit, but both men in pursuit of victory to claim World Championship gold, and to do it over the neighboring nation. Well, that would etch their name indelibly into legendary status in the annals of IBA boxing, particularly in their respective homelands. That's what's up for grabs here at the Humo Arena. And again, with so much intensity, the southpaw and orthodox styles not necessarily gelling. There are big commitments to a single backhand, and that's why the bodies and their heads keep slamming together, and Veronica Zuk's getting physical. Nice right hand landed around the corner from Jafarov. And she gave both boxers a pat on the shoulder and said, listen to my instructions, clean this up. Approaching the halfway stage, as again she's got to make her presence felt, because it's increasing amounts of clinching, punctuated by just brief bursts of punching between these 2 boxers. And again, they're falling into interior range, and neither man looking to work on the inside. Left jab is a scoring foot shot before a forearm clips Shimbergenov around the rear of his head. Aslambek Shimbergenov, ranked number 4 in the world, the tournament number 4 seed, but given what's at stake and the intensity between these 2 rivals, well, this one at times resembling a barroom brawl rather than the pinnacle of the sport in the gold medal bout at the World Championships. But of course, it's a boxing match, it's a bout, but it's a fight at the end of the day. And the fighting qualities of these 2 men, well, they're being tested here, because look at how untidy it is, with forearms and wrists and heels of the glove landing. That's a nice right hand to the body, but then look at the 3-shot success upstairs from Jafarov. And again, Jafarov and Shimbergenov entangling. Beautiful bolo shot to the body when Shimbergenov just gave himself a little bit of space to not crowd his work. Nice left hand catching the advancing Jafarov, who continues to swarm his way forwards, but is perhaps guilty of smothering his own opportunities. He's coming forward with such aggressive intent, but it's not really proven to be effective aggression in this second round, at least in terms of sustaining the type of quality that is easy to score. Remember, he conceded the first round unanimously. He gave it absolutely everything in the second round, and in the presence of Elshad Radulov on the left and the towering figure of Bakadir Jalalov, the newly minted and once again super heavyweight champion, this one is as intense as it gets. There on the first replay, you saw the heel of the glove of Shimbergenov into the face of Jafarov. Never stopped pressing. So how will the second round be scored? The aggression being produced, but moments of quality like that right hand bolo shot coming from Jafarov. But then look at that, moments of quality coming from Shimbergenov, but the intensity coming from Jafarov, and that intensity has seen him take the second round on a 3-2 split. So it is all square, 19 points apiece for judges 1, 2 and 3. 20 points to 18 for Shimbergenov for judges 4 and 5.
So this 71-kilogram light middleweight gold medal bout has come down to the final 3 minutes. A shootout to determine who will occupy the gold medal rostrum. Check left hand from Shymbergenov, slaps Jafarov to the floor. Veronika Suks speaking to Shymbergenov about the illegal tactic, and then again the elbow being led with by the man in red. And this one is really ragged up there in the ring, but that was a quality right uppercut, uncorked by Shymbergenov. But Jafarov, proving impossible to deter, impervious to the pain of the punches that he's absorbing, just keeps on coming. But this familiar pattern of a big miss with a lead single, followed by a clamping together on the inside, continues with a minute gone in this third and final round. And again, they keep engaging in non-spoken verbal agreements, or non-spoken agreements. Okay, let's break this up and get back to it. But look at that, heel of the glove again. And this one resembling a street fight rather than the noble art of self-defense. It is incredibly intense, and the onus is on the fighting part of the sweet science of the sport of boxing. Approaching the halfway stage of this third and final round. Check, clubbing, cuffing right hand landed by Shymbergenov. Burst of punches to the body, followed by success upstairs from Jafarov. But there's a moment of quality. 2 shots, followed by a right cross from Shymbergenov. Everything going in from both of these boxers. Heads, forearms, shoulders, elbows, the heel of the glove. No quarter given and none asked. Look at that, my goodness, grappling up there in the boxing ring. Referee wipes the gloves clean. Inside the final minute, keen to step back into the breach was Jafarov. You can't fault the intensity or the competitive spirit of either boxer, but this one is messy. Both men stealing furtive glances to their corners. I think a moment of quality in the third and final round could be decisive here, because this one, it is as rough as it gets. Headlocks, arm bars, everything bar the kitchen sink going in. So the clock has been stopped. And when we emerge from the bootlace being repaired by the corner of Jafarov, well, it's going to be an all or nothing effort from both men. No quality produced through this point as we approach the 10-second clapper. It's another untidy tangle. Right hand dug into the body from Shymbergenov. There's a cracking right hand and then spinning off the line. And will that be decisive in favor of Aslambek Shymbergenov? The cleanest shot of the third and final round was produced by the man in red inside the final 10 seconds. Saiджамшид Джафаров never stopped coming on the front foot for the entirety of the third and final round, indeed throughout the second round as well. But I think that moment of quality in the form of a single scoring shot from Shymbergenov will be enough to take the third and final round. And remember, he led 20 points to 19 to 18 for 2 of the 5 judges. The other 3 scores were deadlocks at 19 points apiece with 6 minutes of boxing completed. I think it's the man in red who has done enough to take this one, but Jafarov gave it everything that he had and never stopped coming in pursuit of victory. But a single right cross from Shymbergenov could well be the turning point. Look at the eyes of Saiджамшид Jafarov. No doubt going over that fight in his mind at warp speed. Did I do enough? What more could I have done? An emotional guillotine hanging over the head of both of the boxers. Let's get the official verdict to find out who will be crying as the world champion. Ladies and gentlemen, this championship matchup between Kazakh and Uzbekistan in the light middleweight division comes to a close after being 3 3-minute rounds. Your judges have ruled in favor of your winner by points, seeing it the same way by unanimous decision. To the right corner is Kazakhstan, Aslambek Shymbergenov.
overcome with emotion here at the Humo Arena, and having been declared a unanimous points decision victor at the conclusion of what was a really rough and ready 71-kilogram light middleweight gold medal bout. Saiджамшид Джафаров of Uzbekistan left it all up in the ring, but a single and surely decisive moments of quality produced in the closing seconds of round number 3 has seen Aslанбек Шымбергенов